Добрый вечер, да. Привет, Миша. Вижу в чате Криптис, привет. Ух, как видите, крутить нам... Добрый вечер, да. О, привет, боже Миша. Я за... Да, все, хорошо, стрим работает, слышно, могу браузер просто закрыть. Просто поздравляю, Криптис и Миша. Сегодня я буду проверять свою удачу на 50/50. Потому что у меня не 140 круток. 140 круток было бы идеально. Но их всего-то 100. Так что шанс получить какого-нибудь, не знаю, вторую Клару или Химика весьма высокий, учитывая на удачу. Но прежде чем с этим разбираться, у меня накопилось 30 круток в обычном баннере. Более того, если верить этой статистике, я уже открутил 55 раз, то есть у меня будет софт-гарант. И, возможно, 2 легендарки сегодня я выбью себе. Я уже прикинул себе в голове, что наихудшие варианты то будет то, что я выкручу себе просто легендарные конусы или химика 2 раза. Вот это будет самый отстойный вариант. Хорошо. Так, я... Да, пока что подожду. Вот пусть народ подтягивается, кто хочет. А так, да, будем сейчас крутить. Секунду. На самом деле я еще одну крутку тут могу купить. Если я просто возьму и пройду этого. Давайте так и сделаем. Надеюсь, со звуком сейчас все нормально. Я знаю. Here, there's thunder. Вот ульта у него, конечно. Told you I could fight. Циферки, что у него? Непонятно пока что. Ага. Conflict is pitiless. My turn. Show no mercy. Told you I could fight. Блин, это... Да, он мощный. Игра только вышла, нам дают играбельного бога. Ну вот да. Опа. И я могу еще одну крутку купить обычную. Просто чтобы было. Ой, обычную, ивентовскую, что я несу? Ивентовские мало не бывает. Окей, давайте начнем крутить обычные. Он же не бог, ну, я за лор не шарю, но выглядит как бог, в принципе. Плюс-минус. Давайте начнем с стандартных круток. Авось повезет, легендарка будет. Боже. 4-звездочный. Герта. Нормально. Я как раз ее вкачал неплохо. Она мне даже нужна. Она мне нравится. Подождите.
У нее за созвездие. Или как это? Эйдолоны называется. Уровень навыка повышается на 2, максимальное время 15. Уровень базовой атаки повышается на 1. Окей. Окей. Продолжаем. Пока что неплохо. Фиолетовая. Окей. Последний шанс на 5-звездочного. У меня уже такое есть. На сервалу стоит, скорее всего. Да. Окей. Ну смотрим, у меня 75 круток. У меня уже софт гарант. Если билетик немного поглюкает, вот Олег, да? В какой момент поглюкает? Музыка другая, это что, Лего? Да, ну смотрим. Там по музыке можно узнать. Окей. Ага. Ага. Второй раз. Второй раз мне падает. Сейчас как гепард будет. Да! Гепард. Во всей красе. Ладно, в первый раз мне выпал вельт. Как бы, ну, конус вельта 5-звездочный чуть ли не с первой крутки. Поэтому мне там было не обидно. А тут немного... Чёт... Ой-ой-ой. Хотя бы она. Даже не повышится один раз. Чё за конус-то? Сохранение. Кто у нас там сохранение? Неплохой конус, на самом деле, зайдет на любого перса сохранения. Так, кто у нас там сохранение? Ну, главный герой Марта. Кстати, Марта у меня мейн. Ой. Видишь, кстати... Окей. Начало, в принципе, крутое. Меня оно очень сильно воодушевляет. Да. Воодушевляет. Мне уже страшно крутить это. 85 круток. Угу. Погнали? Самое интересное. Мне страшно уже.
Мне честно страшно. Тинь Юнь и Электро. Будем еще осознавать, хорошая она или нет. А, к слову, магазин. Я могу 3 докупить. Хоть какая-то польза будет. Кадров мало. А, стрим умирает. Ну, естественно, да, такой потрясающий. Лицо жена? Хорошая, что ли? Есть что хорошее. Неплохо. Конусом я тоже рад. А на местный бен считай. О, еще одна! Ну, блин, в Геншине, кстати, за бен-то я особо не играл, хоть я прокачанный. Чё ты там? Когда союзник со статусом благословения использует сверхспособности, его скорость повышается на 20%. Неплохо. Наверное. Так. Продолжаем. Ай, я проиграю 50 на 50. Мне выпадет кто-то со стандарта. Сраный конус на, не знаю, на Вельта или на Гепарда. Кто же на этот раз фиолетовый? Опять? Окей. Окей. А можно мне вести по-другому только? После победы на противника союзник со статусом благословения восстанавливает 5 единиц энергии. Этот эффект может сработать только 1 раз за ход. Окей. Сколько? Я уже открутил 30 круток. 40-я. Конус, окей. Персонажа не будет? Лисица, не знаю, опять этой. Не будет. Вот прокачать ее. Ну вот, видимо, да, я точно буду ее качать. Уже. Погнали. Не лего. Еще не лего. Но мне страшно. С каждой круткой место. Марта отлично. Вот Марта это хорошо. Марта это очень хорошо. Так. Марта это очень хорошо, что выпало. В начале боя накладывает на союзника с наименьшим процентом хп щит, равный 23% от защиты Марты. Плюс 300 до 20 единиц на 3 хода. О, нормально. Страшно что-то, капец. Капец страшно, мне еще что-то ОБС еще жалуется, что все плохо. Хороший конус на Наташу, но вот отлично. Иногда я ее беру. Какая-то 50 или 60? 60 вроде бы.
Еще. Опять она. Видимо, да, она точно будет мейном. Один бонус. И что она делает уже на третьем. Уровень сверхспособности повышается на 2. А, ну это да. У всех, как я понимаю, на третьем. Вот сейчас мы наступаем в опасную зону. Сейчас будет 70-е. Привет, Лина. У меня очень плохое настроение. Что мне выпал гепард. Вот он. На 85-й крутке мне выпал гепард. Охуенный, да? Я проиграю. Я проиграю. Я проиграю. 50 на 50. Мне выпадет ебаная химика какая-нибудь. Я не хочу химика. Лего. Это Лего. Это Лего, блядь. Это Лего. Опять леса. Мне тоже выпал гепард только что. Какой? Нормальный? Или плоский? У нас буквально крутки одинаковые. Забавно. Мне страшно нажимать далее. Лисе я рад. Окей. Сначала Клара. Блин, я бы Клару лучше. Лучше дубликат Клары. Мне страшно. Да! Отлично. Отлично. О, спасибо. Спасибо. Ох. Зараза. Меня этот гепард в самом начале вывел из строя просто. Все, мы не крутим больше. Больше не крутим. Ждем следующего баннера, кто там будет. Ой, твою-то мать. Ой, твою-то мать, сколько нервов сейчас меня все сожрало. Так, леса. Активируйте предыдущий. Блин, там, с другой стороны. Можете дополнительного урона. Окей. Ну, да, 4 леса выпало зато. И сколько? 5. Ну как на моей стороне? В стандартном баннере меня конкретно так нахер послали. Тут слава тебе, Господи. Вот он, красавец. Улыбится. Улыбится. Так. А какой ему конус? Лучше всего давать. Есть эксперты? Я мог бы дать ему... Если хороший конус этот, я бы дал ему, ну, собственно, этот. И возвысил бы его. Урона сверхспособности увеличится на 32%. Вроде даже неплохо звучит. Так, ну я подожду, пока что эксперт мне ответит. Все, так и владелец получается на 4%. У меня тут что, с помпом стоит? Вот эти. Блин, ну сложно сейчас решить.
Блин, ну из-за сраного скама у меня 2 легендарных персонажа всего. Звездочных. Хотя Кларой я доволен, и Львом я доволен. Тем более. Так, ну чё? Надо вкачивать его. Сейчас. Выбиваем. Обожаю эти ответные удары. Отлично. Все, игра теперь играет сама в себя. Мне ничего не надо делать. Отлично. Так. Где ты, лев? Качивайся. По полной. Еще одна крутка. Сегодня, может, еще покрутим. Я просто сейчас по сюжету пойду. Немного. Автобэ без включено, автобэ. Ну да, типа того. Блин, книжек не хватает. А у меня больше нету смолы. Так, дайте я просто за ним побегу пока что. Ой, какой он высокий. I commend. Ой, еси. Отлично. Но у меня сейчас нет ничего, чтобы его качать. К сожалению. Ладно, может быть, таланты какие-нибудь. Реликвии тоже. У меня нет реликвий нормальных. Вот от слова совсем. Следы вкачать. Ну, это да, я могу. По-быстрому. Кстати, 34 крутки осталось. Это неплохо. Полноценный мужчина, да. Мне очень нравится, что он постоянно выпадает. Ладненько. Чё, по сюжету давайте продолжаем. Я все сайд-квесты выполнил вне стрима. А квесты компаньонов и основной квест, понятное дело, я не трогал. Сейчас будем трогать. Продолжать. Я хочу, чтобы у меня уже открылись нормальные реликвии. Так, кто у меня тут стоял? Орлан. Пусть будет. Да, отлично. У него при этом еще сейв Джо... Да, я знаю. В какой-то момент я поменяю на японскую, чисто из-за него. Но пока что буду на английской. На английском играть. Из-за того, что сюжет прохожу... Так. С мыслями. Я переволновался. Там в начале гепард, конусный гепарда меня сбил с ног. Почему мне пишет... Что с интернетом? Мне пишет, что интернет с одной стороны как бы идеальный, а ОБС жалуется. На что ты жалуешься? Вообще непонятно. Так, окей. У меня поручения закончились. Хорошо. Так, стоп. Еще тут что-то закончилось. Battle Pass. Все, что там происходит? Oh my, this doesn't look good.
Can you hear me? Are you okay? He's still breathing. Try not to panic on Gertie. Is everything okay? Wait, isn't that Peak? Don't tell me he fell asleep in the middle of the road again. Oh, it's you three. Back in the underworld so soon? Word must have gotten out that I was renovating the hotel today. Being the kind-hearted young man that he is, Pete came straight over and offered to help. There we were, hard at work, when all of a sudden the hotel started shaking. I got everyone outside as fast as I could, but I think Pete was hit by a ceiling tile. I don't think that's necessary. Look, he's awake. Huh? Oh. Peek, are you awake? Oh, thank goodness you're all right. Easy now. Take your time. Oh, my back. Oh, I was having such a great nap. How did I... Are you okay, bro? Let me take you to Natasha's clinic. Hey, look where he was lying. What is that? It's an old photo. I thought I lost this ages ago. How did it get... Aunt Gertie, isn't that you in the Только photo? что женщина And old говорила Goethe, себе в мужском too. роде. You look so young. В русском переводе. Don't I Окей. know it? My distant cousin had Hi, only just Valentine. taken over the family business at the time. He wrote me a letter inviting me to head up and take a look. It's been nearly 20 years already. I remember chatting in the hotel lobby and drinking tea. I wonder if we'll ever get another chance to do that. You know, we've got some good news for you, haven't we? Is that true? Bronya, she... I can't believe my ears. I don't know what to say. Turns out things aren't always lost То, что я forever. качаюсь быстро, It feels like better days are finally как on the сюжеткой horizon. прохожу только на стриме. Thank you all Я so much зачитил for всю coming to карту, tell то me the есть я good все news. сундуки и свиток нашел, I've собрал. wanted this in a long time. We'll get Ну, я plenty каждый of день guests захожу и staying at the трачу hotel смогу. again once the А там, на самом деле, passageway is опыта open. нормально так накидывают. But there's no way I'm letting them set Да. eyes on this old place looking like this. Oh, and we're gonna need to expand the menu. Oh, dear. Action stations! Action stations? Already? Oh, my head. Please, let Dr. Natasha know not to worry. We're all okay. You three will have to come and stay again once the hotel is fully renovated. Сообщение какое-то. Столарон уже запечатан. Пространственное искажение рассеивается. Хорошая работа. Ну и скоро вернемся. Не спешите, когда будете готовы к отправлению, экспресс будет ждать вас здесь. Отлично, хочу сока. Помпом мне обещал стаканчик. Какая ситуация на Ярила 6? Не очень хорошая. Несмотря на то, что влияние Столарона в целом ослабло, существующие фрагменты ускорения... черт. Слишком глубоко. Укоренился слишком глубоко. Вечная мерзлота длилась настолько долго, что оказалось слишком сильное влияние на экологию планеты. Одним словом, за такой короткий промежуток времени планета, вероятно, не может вернуться в состояние, в котором она была 1000 лет назад. Мы можем что-то сделать? Как первопроходцы мы уже завершили свою миссию. Судьбу этого мира нужно вернуть его жителям. Человечество всегда боролось с суровыми условиями, умудрялось процветать, несмотря ни на что. Ну вот, Вельт, остановись. Остановись. Ох, ты потерял меня. Mr. Yang put it nicely, but the reality is this.
We sealed the Stellaron, but that's not gonna solve the problems on this planet. There I was getting excited to tell everyone the good news. That's the cruelty of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, at least this one has hope. В игре есть компания сюжетного So, приключения, где should we отвлекать tell everyone the увлечение. deal? То и то. Типа We should тут tell вот Branya when the time's right. есть прям сюжет. Let's not dampen the spirit Но just можно и yet. дрочить. Эхо войны. Просмотрите прошлые воспоминания о битвах с сильными противниками. Ну, понятно. Давайте ознакомим. Что там можно получить? Ну... ну это босс. Понял. Доступная награда этой недели. Зал забвения. Да, я же это открыл и немножко проходил. Так, ну, собственно, чё? На самом деле, я один сундук тут не собрал, но потому что мне там сюжет надо пройти дальше. Даже не стоит паниковать, если получишь небольшое ранение. Врач для тебя плутает. Oh, is everyone all right? Thanks for your help. Для тебя сделал все, что угодно. Now we just have to wait for the official news. I hope Rania doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Сейчас прощаться со всеми будем. Outsiders, for friends of Clara. Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. Так, шел. Ну вон. Я сейчас быстрее добегу. Я понял. Надо обязательно рядом с ним стоять, боже мой. Март 7. Что не так? You have visitors, Clara. Oh, it's the variables. Хорошо, стрижка, собачка. Are you trying to start another fight? There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Branya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. My
March. Everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now, Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Клишированная фраза. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Две Клары на экране. О, броня с маленький шлет. Марта, да, конечно, вы это видите, это устройство действительно может отправлять сообщения. Вау. Ну и стикеры. Что не так, мне нравится. Что вы на связи, я уже... Нет. Я хочу вверх. Я уже отдала приказ Серебро-Гривам стражам немедленно снять блокаду между Надмирием и Подземьем. И некоторые люди в Подземье уже должны были получить уведомление. Закрытая более 10 лет станция канатной дороги скоро будет запущена. Если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы вы приехали в Надмирие на мою инаугурацию. Увидимся там. Хе-хе. Увидимся. Она бабка. That's our Branya. Quick as a flash. Так, у меня на самом деле сейчас мысль появилась. If you haven't got anything nice to say right now, zip it. Мысль у меня появилась. Так, я все заходил, я покупал? Нет, я не покупал. В чем моя мысль заключается? Если... Смотрите. Если я убиваю в баннере ивентовском 5-звездочного персонажа из стандарта, то следующая моя крутка будет гарантированно 5-звездочный из ивента. И когда новый ивентовский баннер появляется, счетчик круток ведь не сбрасывается, я прав? То есть я могу сейчас открутить вот эти 37 круток. Мне может супер сильно повести. Или нет? Седьмое марта. В плане криво. Седьмое марта. Там в оригинале тоже цифры. То есть я в обоих вариантах, по идее, в выигрыше остаюсь. То есть если мне выпадет легендарный 5-звездочный персонаж из стандарта, следующим ветовским персонажем мне гарантированно выпадает из ивента. Но если я не выкручиваю сейчас 5-звездочного персонажа, у меня все равно будет счетчик на 37. И просто когда уже будет следующий ивентовский баннер, я продолжу крутить. У меня счетчик там будет на 37. Крутить? Мне нужно больше подтверждений. Типа, мои суждения имеют логику под собой? Или херню несу? Потому что... Я оружку? Не, мне оружку нахер не надо.
Да, это как в Геншине. Типа тут марта 7 может выпасть. Свечку не сбросится. Давайте, короче. Я чё, многое теряю? Мне может выпасть лисица в марта 7. Типа... вдвойне как бы. О, марта. Марту. Ну, лисица, ладно. Как будто ее мало бывает. А если выбьешь еще одного Циня? Ну, тоже нормальный вариант. Но он настолько маловероятен. Сейчас докрутим. Типа 37 открутим. А дальше крутить не будем. Буду ждать следующий баннер, смотреть, кто там вообще. Будет интересно. Блин, я походу мог купить там 3 крутки сейчас, чтобы одним разом это все красиво открыть. Ну ладно, я уж нафиг. Зайти в магазин, посмотреть, сколько я могу сейчас ивентовских купить еще. И так, пока что еще 2. В следующем баннере Серебряный Волк. О, есть вариант, что я пропущу ее. Так что тем более нормально. Так, магазин. Да, я могу одну крутку купить. Погнали. Кто-то пишет Лочу. Я даже не знаю, кто такой Лочу еще. Ну, чё, как бы... Кажется, на этом остановимся. Подробнее мне историю покажет. Сколько я открутил это раз? После легендарки. 38 должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. 5 на этом странице. 10.
Я тебя понял. Он не решил... А, он, походу, еще не обновил, мне кажется. Да, он не обновил статистику еще, окей. Ладно. Сюжет Китая появится, поиграть тут. Да, хорошо. Так. Я очень рад, что Марта выпала. И сколько у меня лисиц-то? Ну, 5. Ну, короче, мне надо ее качать. Обязательно. Take caution. Так, окей. И опять к Наташе идти, да? Don't worry, Mr. Svarog. We'll be safe here. Здорово. Я не на ту You кнопку made нажал. it. I thought you were about to miss out on a moment of history. No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? I smell it too. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Мне письме говорит, что ли? Finally, I can get back to supervising the... Ah, it's you! The liberators of the underworld! Relax. In all my 20 years on the job, they were all... So, ready to climb aboard? Давай. Brothers, sisters, ladies, gentlemen... Whoa! Look at the big blue ceiling! That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Окей. Выбрались наружу. Теперь можно... Привет, тварь! He's still on duty. Последний сундук. He must have recovered quickly. Все. Let's go say hi. Ты, тварь. Take caution. Почему ты выпал мне только плоский? Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers.
first time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. You are excellent fighters. I'd love to have you provide training for the guards, but I know you have places to be. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Я же сундуки собрал, да. Чё? Лопаты до сих пор тут не убрали еще. Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? Ну, если ты называешь это толпой... Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find some... Guards! Formation! Whoa, this must be it! Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Belobog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld. Тут не только в бюджете дело. Но и то, что эта игра, блин, на мобилках есть. Точнее, с технической точки зрения, это очень сильно вредит игре. Belobog will not recover its former glory. And the seed of Что civilization will not be синематики в том же preserved. Геншине как бы очень крутые. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude Особенно с to a few толпой, guests of the city. они не могут Most of нормально you were not aware of толпу their добавить arrival, в свои игры. but it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya!
Long live Belobog! Лучше бы ты мне выпала. Bronya, we're back! March, Don Hung, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. Шесть If лисиц I had to спросили, talk как like that броня. in front of a Окей. huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Which means... the Fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5? What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? No, Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Планарное украшение дает владельцу различные особые атрибуты, при полном комплекте дает дополнительное усиление. Окей. А это вот эти две штуки. Бонус ветра урона. Это надо на них именно поставить. Не, я не хочу кажется, брать. Где Дэнхэнь? Вот ты. Не, все. Нормально. Да, бонус ветра урона, это тебе. А это что такое? Ну, давай тебе это тоже поставим.
Что тут по гайдам? Сообщение. Вообще в чем замут я... А то я так... То я как-то понял, что это как Genshin Impact, но не Genshin. Ну да. Так много русских названий, но мы находимся на планете, в регионе, где за основу была вся эта славянская культура. Сейчас мы отправимся на планету, которая будет основана на китайской. Сходи к ней. Чё? Герд сказал, что у нее есть кое-что для тебя. Она хочет, чтобы ты попробовал войти в виртуальную вселенную. Она еще спросила, не заблокировал ли ты ее. Ладно. Так, новые сайт-квесты. Это, как всегда, вне стрима будет пройдено. Bronya said she's willing to wait 700 years for us. Huh. Don Hung, how long can humans live for? Forever. But in that scenario, they can't be considered human anymore. Okay, interesting. Yikes, so serious. I was just curious. Here we are, Everwinter Monument. Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. Давай. Цель найдена. Опа, опа. Опа. Нормально? Разозлиться, что мы без разрешения сфоткали. Oh, so much ice! But it's warm here. Aren't you overworlders worried it'll melt? Not at all. It may look like ice, but it's actually a monument carved out of geomeral crystal. Ah, Geomero! It's a shame Daddy isn't here. He'd find a buyer for it and sell it for big bucks. How do I explain? This particular piece of geomeral is definitely not for sale. Смотрите, я вас всех сфотографировал. Это такая тупая фраза, но мне нравится. What's that? Hook wants to see it. I must remind you that taking photos of others without gaining their permission violates Belobog Public Security Ordinance number... Wait, that's a nice picture. And it's crystal clear. Wow, photos are awesome. Can Hook have it? You like it? It's yours. A farewell gift from us. Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Ну да, смайлик идеально описывает. А как? Ладно, не важно. Со всеми прощаемся. Take caution. Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about you. How have you been, big brother? Miss Serval's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Photo. This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Окей. Отличная поза, просто стойте на месте, да.
pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Mr. Val. Big Brother, March, Dan Hung. Thanks for taking care of me. Safe travels. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog. Так с кем мы там еще должны прощаться? That's enough sightseeing and photo taking to last me a while. Мы с Сампой не Time to head прощались. back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're back on the Express. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Don't you think we should make up for it? Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. Окей. Гостиницу еще посмотрим, хотя в прошлый раз это плохо закончилось. Ага. Гепард хорошо рисует. Сейчас же что-то случится плохое, нет? Значит, спать фильтр созидания какого-то космическое пространство и взгляд сохранения. Ваш фрагмент... черт, я забыл исключить. Среди этого бешеного круговорота событий вы наблюдаете гибель Коколи вместе со Сталлароном. Незнакомый голос тихо говорит с вами. Но вскоре голос исчезает. Вы пытаетесь вспомнить, что вы заметили за те мимолетные мгновения, но находите лишь пустоту. Внезапно голос вновь начинает говорить. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Oh, what's Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, huh? Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. No. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kuski will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy into your lives? You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my heart. We should be getting back to the Express. Имя ты написала. Как отдых, по-моему, завершила обычную проверку перед вылетом, так что безымянная
Постоянно готов отправляться в следующий мир. Возвращайтесь на экспресс, когда закончите с делами. Да, насчет финальной битвы с Верховной Хранительницей Белобога у вас должно быть так много вопросов, верно? Мы с Вельтом провели простой анализ, который может помочь вам получить ответы. Поняла, мы сейчас начнем готовиться. Find March and Dawn home. Morning! How did you sleep? I'm full of energy myself. But the beds here are so nice. Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. Сколько я еще прощаться буду? Я же в любой момент могу вернуться сюда. Благо есть телепорты. Here we are at last. Nothing lasts forever. You'll Hey! I'm not that heartless, you know. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Seela. I won't leave you to— Look, Bronya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Welcome home, you three. Himiko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Что там пом-пом делает? Я слышу какие-то звуки. And miss out on a great adventure? I don't think you'd like that. Get some rest on the express. Eurilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himiko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is, soon. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Ну им норм. Where's our next stop? I can't wait!
The Express crew tread upon the trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Так. You're most welcome. Have some rest. You've earned it. So, your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Хочу тебя. Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. Будь ты с нами бы все прошло куда легче, да. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge. I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. Likewise. Get some sleep. We'll be heading off again soon. Pom-pom. Pom-pom, we're back. Shh! Checking star rail stability. Pom-pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Oh, Pom-Pom almost forgot. There you go. Careful not to spill it. Thank you, conductor. Don't worry about it. Eurillo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it slide this time. But don't forget next time. Okay. Right away. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. Ой, понаписали трансляцию. Эту трансляцию. Ёб твою мать. Ладно, это сайд-квесты. Не будем тратить время на сайд-квесты. Что это такое? А. Они украли этого помпома с какой-то планеты, где были сородичи. Как она теперь будет размножаться? А я не очень хочу задуматься, как может размножаться помпом. Я просто рад, что она существует. И мне этого достаточно. Hello? Hello? It's about time we hit the road, passengers. Thanks to the 3 Trailblazers, the activity of the Fragmentum has reached the lowest level,
and the readings regarding the status of the star rail have returned to normal. Pom-Pom will dispatch the express shortly, and we'll be leaving Eurillo 6. Please be seated and say your goodbyes to this. Давайте. Китай. Планета Китай. О, синематик. А вот и он как раз. Отлично. Yanqing, Yes, General. watch this person carefully. Мышка сразу зачем-то тут есть. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. Of 5 people, 3 must pay a price. You are one of them. Интересно. Hold on. I'll be there soon. What did I tell you? He's definitely sleeping in. We trailblazers can go days without sleep, but when we do hit the hay, we have to make up for it. Anyway, no point wasting our time in the corridor. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently, and we can't be late. Let's head over. Oh, by the way, you drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. О, боже мой. Morning. You're very punctual. We'll hang on to it. It's cute. The trailblazing of Eurillo 6 is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. That hardly sounds like you. What about that Stellaron inside you? Don't you want to get rid of it? The meeting will start soon. Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. Firstly, Pom-Pom wants to congratulate you, the Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the star rail. The 3 of us actually pulled it off, huh? It's time for your conductor, that's me, to reveal the name of our next stop. Long time no see, Astral Express crew. Oh, It's Kafka. I came at a good time. You're all here. Every single one. No need for the mysterious introduction, Stellaron Hunter. Himiko, correct? Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. I've seen your face before, Stellaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were offering quite the bounty. Dead or alive. Do you know the figure? Doesn't concern me. Then again, a corporation bounty is a compliment, not an insult, don't you think? The higher the figure, the bigger the compliment. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. I will say, Herta certainly paid you all a compliment. A maniac that claims he can see destiny, leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh?
in that sense, Артисткарка и химика. astral expressors and I are cut from the same Нет. cloth. You're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into Тем более, bed что with a химика мне Stellaron не hunter. нравится, It was Кафка, nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit in person, and we can А у Кафки continue мне our little голос не discussion. нравится. Have you guys heard of Не the знаю, как Lafu? на других языках. Вот, ну а любой шип это заранее как бы It belongs to the кринж. Hexafleet of the Так Xianzhou что Alliance. я не We've heard интересуюсь of it. таким. But what you haven't heard is that it's currently very close to У you. меня озвучка на английском как A порно couple каком-то. of Вот, warp да, jumps мне away, поэтому in не fact. нравится. Она Not to mention, 45 system hours ago, актриса a переигрывает. Stellaron burst occurred on the Lafu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. You just happened to show up after the Stellaron burst? Also, we're not your friends. Why should we care if a Stellaron hunter is innocent, No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Stellaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad of Stellaron-stealing super specialists. You could, of course, not get involved. Knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, the star rail here will be more blocked off than it was before. I can tell you what the future holds. If you don't go to the Lafu, the Stellaron will eventually contaminate the entire ship, and over half of the inhabitants will perish. Oh, you brave and fearless trailblazers, you benevolent nameless. Can you really remain indifferent to that? This companion of yours, Blade, he'd perish too, right? No comment. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. March, get Don Hung. Да, актриса переигрывает, по моему мнению. Просто, ну, воспринимать серьезно ее не получается Whoa, what из-за are you этого. doing here? I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Are you okay, Don Hung? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. And yes, I'm up to speed. Good. In that case, with regard to the matter at hand, let's vote to decide our next move. Our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Lafu, and that we're in the vicinity. If we head for the Lafu, we may have the chance to save many innocent Звучит как lives. накурено. Ну вот, However,
она It's звучит... also possible that our Stellaron hunter is lying and переигрывает. using То есть us другого for her слова own нету. ends. Ей Neither звукорежиссер Welt nor I сказал, believe типа, that вот she's такого telling us the персонажа ты truth. озвучиваешь. А But we там can't just ignore the intel she's given us. такая злая So, мамаша. we're about to hold a Корни democratic vote немного. on whether to set a course for the Она Xianzhou. слишком All those in favor, hold out переигрывает. your hand. Серьезно, такое ощущение, All those что against, keep your она arms by your side. озвучивала порно, 3, а 2, не... 1. Что это делает? Three against 2. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. Скажешь, что надо голосовать против. I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. Now's the time for thinking about other people. Честно, ты обманула. All right, all right. I think we're all used to March's modus operandi by now. So, Don Hung, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while Мне now, нравится. but make sure you take good care of the two of them. Don't worry. Destination Xianzhou, here we come! The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. Whoa! So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6! For the Xianzhou, these ships are their planets. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive and then develop. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels, which allow them to voyage into the unknown. The Xianzhou Alliance is one such civilization. I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lawfu Skyport, Starskin. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. Now you know how I feel when you copy me. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the better of us. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. Ah, there we go. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lawfu, welcome, guests from afar. Please proceed to dock in accordance with the guidance. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is.
We should get going. Himiko, stay vigilant Давай back here спокойной on the ночи, express. Катис. Спасибо, что пришла. Relax. I've got Don Hung here with me. Make sure you're properly prepared before you set off. Да, давай. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But the most important part of this expedition is полчасика еще постримим. Precisely. The Stellaron hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a Stellaron. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate the source of disaster. Always keep that in mind, and don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish, and connect. Yeah! Let's go. И, блин, этот депрессивный дед умеет зажечь огонек. На самом деле. Что-то есть в этом, когда видно уставший, убитый человек временем может говорить такие позитивные вещи все еще. На самом деле многое говорит о персонаже, при этом рассказывая не так много. Who decided to send us this way? Such a huge port and not a soul in sight. It gives me the creeps. Stop talking. If there is someone here, they're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. Are you forgetting we've got Mr. Yang with us? Oh, right. You haven't seen what he can do yet. Технический видео. Let's move. Keep your wits about you. Так, новая локация. Можно поисследовать что-то новенькое. Так, ну пока что меня моя команда устраивает. Кто-то сражался? Сундук. Тут так сундуки выглядят. Как коробочки такие. Забавно. Это что такое у нас? Это выполняет способность, окей. Такое блочное, аккуратное. Ну да, Китай. There are wounded everywhere. The silver lining is that, based on what we can see, no civilians were caught up in the battle. Ну, так я использую. I'm guessing the Xianzhou must have evacuated the port immediately, leaving the soldiers to deal with the crisis. But as for these corroded monsters. Может, из-за того, что я книжки фармил, я Герд поставил. Забыл обратно Март поставить. Там мы Март какой-то конус хороший хотели поставить, я уже не помню. Да, точно. Этот конус мы хотели поставить. Господи.
Конусов у меня сейчас много. Будет возвышаться 100 лет. Таким образом. Ну, сколько смогу прокачать? 30-очки дойдет. Дойдет. Возвысить не смогу. Ну, ладно. Надеюсь, этот конус хоть чуть-чуть будет полезно. Так, стоп. А, туда нельзя. Я захватил локацию. Что у нас вообще тут по 10 сундуков? Локация не маленькая, значит. Careful. We've never seen this kind of life form before. Это просто небольшой редизайн уже стандартных врагов. Your number is up. Scared yet? Huh? I need to be brave. Look out! Не сдох. Haven't learned it. Who invited you? Told. I'm not afraid of you. Восстал. Eliminating threat. Окей. Будем знать, что они так I умеют. hope I helped. Miss Tingyun, fall back! Лиса? Который мне выпал сегодня 5 раз, да? Вот он. И узнаю, что это персонаж как раз. Hey, you there? We need your help. Какой-то неловкий переход. Thanks for saving beauty from the beast. Pleasure. But are you thanking us or giving yourself a compliment? Told you I could fight. I need to be brave. А вот и 6-й медовый лисы. А, типа мне ее сейчас дадут? То есть реально она у меня будет 6? Аста, да, она крутая. Who invited you? И саппорт крутой. My turn. Gotta try hard not to watch this awesome move. Tough luck running into me. I'm not afraid of you. No. Miss Tingyun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Immediately. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. Будет. My name is Tingyun. I'm the ambassador for the Lawfu Skyfaring Commission Merchant Guild. May I venture to know the illustrious names of my heroes? Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... Человек бита. What a heroic sounding name. Don't mind him. He likes to get a little creative with his introductions. Next time, why not remind me before I give up my name? I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, may I ask how you came to be here? If you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out.
We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we started to make our own way through. How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already locked down Starskiff Haven entirely. We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the gate opened, but no one came to greet us. You're with the Astral Express. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go through with it. For your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you to Madame Yukong of the Skyfaring Commission and let her decide how to proceed. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Tingyun, to help the Xianzhou seal the Stellaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. You're outsiders, and only Madame Yukong has the authority to consider your offer. Oh, don't worry. Madame Yukong is kind-hearted too. Come on now, I'll lead the way. Those monsters back there. They were no monsters. Oh, those were not to be confused with monsters, benefactors. We call them Mara-struck. Зашённый Мар. Окей. Сундук. О, что это такое? Пазл. Ага. Nexus — это космическое соединительное устройство, созданное таинственной организацией, входящей в комиссию по ремеслам. Он почти не привлекает внимания, потому что его трудно понять. Ага. Взаимодействуйте с Nexus'ом, чтобы активировать его и решить головоломку. Поверните соответствующую область гекса Nexus'а так, чтобы физический блок гекса Nexus'а соответствовал пластинам с обеих сторон. Переключите между... Вращать. Ага. А эти никак не вращаются. Да, окей, суть уловил. Сундук. Реликвия. Ой, там сражение какое-то опасное. Так. Это первый уровень. Легкотня. Много крутых четырехзвездочных, да, согласен. Тайхэнь Аста прочувствовал еще хорошо. Посмотрим, как лисица будет себя вести. To protect everyone too. Help me, Mr. Svarog. I'm not afraid. Hide. Haven't learned your lesson.
Так, ну бейте Клару уже. Try that again. Oh, let's see. It's a command. I need to be brave. Annihilate. То, что они воскрешаются, это интересно. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Может быть, щит... Eliminating threat. Хотя пофиг. I want to protect everyone too. Mr. Sora. Они сейчас должны... Ну, второй точно должен сделать. Да. Да, отлично. Там второй волны не будет? Будет. Is that all you got? Let me pay you back. Tenfold! Everything is ridiculous. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Наташи нет хиллера. Не, я Наташу не использую. Мне отлично без нее живется. Ну, ладно, сейчас данный бой не показатель. Но в том же забвении или виртуальном мире, в принципе, Наташа не обязательно. Я ее очень мало использую и с какими-то сложностями не сталкивался. Главное просто с щитами не... Вот, допустим, сейчас мне лучше надо было повесить, как я сказал, Асти и Орлану щиты. Я этого не сделал, что я делал. Что они сейчас подохнут с стола. No manners, huh? Tough luck running into me. Here. I need to be brave. Hide. Я же не уверен, нужна была ли ульта. I Нужна, want to да. protect everyone too. Mr. Sora. It's a command. You're annoying. It's a command. Все. Опять реликвия. Я жду, когда мне уже будут нормальные реликвии падать с этих... Ой, звук называется... Вот от седова, короче. Удовольствоваться фиолетовыми. Я даже не хочу туда пока что идти. О, виртуальный мир 3 открылся. Полечимся, отлично. Why have we stopped? Don't worry, miss. I have a favor to ask, that's all. Favor? Count me out. What if we do it wrong and you get your cloud cronies to throw us in jail? I shouldn't have doubted you. Please, accept my apologies. Our road ahead is barricaded. Do you see? The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. I'd like to see us try. They're extremely heavy. Even with all of us, we wouldn't be able to move one. Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you hurt yourself in the process. If I'm not mistaken, the containers in the Trove of Verdure can be moved around using a control panel. You've already put on quite the show. Do you think you'll be able to find and operate the control panel? Should be simple, right? Oh, I'm afraid I'm not built for hard labor. She sure knows how to boss people around. Ну да, хитрый лисица. We just need to pass through here, take the barge to Starskiff Haven, and we'll be safe.
В пятом виртуальном мире объяснять тяжело. Ну, посмотрим. Мне только 3-й открылся, я до 5-го не доходил. Ну вот я пока что в забвении когда был. Сколько у меня там в забвении открыто? Где-то тут это показывается? Я не помню. Да, зал забвения. Ну вот я прошел 10 комнат без Наташи. Она мне не нужна была. You know, you sound sweet enough, but you were talking about getting us escorted away by your Cloud Knight. Ну, прокачать ее надо на всякий случай, так или Gotta иначе. try hard sometimes. Watch this awesome move. Your number is up. No manners, huh? Huh? Так непривычно, что Марта так много наносит. Ну, тут враги, в принципе, слабые, у тебя перекачан. Haven't learned your lesson. Who invited you? My turn. You can't run. I'm not afraid of you. Eliminating threat. You couldn't have done it without me. Ритуалка, если что, Марта отлично проходит. Ну вот, другое мнение. Такс. То щиты, просто если их вовремя ставить и... Ну да, просто если их просто временно ставить, то ничего сложного не должно быть. В Китае вообще сколько локаций? Вот это первое. Сколько еще будет? На каком уровне будет один гарантированный золотой релик? На 62. You mentioned the Stellaron. You work for the Skyfaring Commission, so I assume you're aware of its destructive power. Yes, I am. As an Amakacitor, I've been to many planets and seen my fair share of Stellaron corrosion. Нужно вот это открыть. Это возвышение. Блин. У меня сейчас уровень 36-й, то есть 4 уровня, блин, это много. Да, блин, без золотых реликвий как-то билд строить. Чё у тебя там за... Это свинка местная или это враг? Я не понимаю. No manners, huh? Who will it be? Нет, иконка свинки осталась такой же на карте, так что это не должно быть. Они настолько легко умирают. Ну да, это обычно такие. Все выглядели так странно. You're in the way. Your number is up. Let me pay you back. Tenfold! Ну да. I'm not afraid of you. Look out! Fight to win. Оценки не изменились, ну да. Scared yet? I want to protect everyone too. Давайте попробуйте ударить ее. You can't run. I should come back. А, не драйвится. I need to be brave. Eliminating threat.
Even a little strength comes in useful. Так, а тут что есть собраться? Сундучок. Какая неожиданность. Будет, кстати, виртуальный мир 3.2, 3.2 одной Кларой проходит. Я не удивлен. Клара, да, я верю, что Клара может пройти одна. Haven't learned your lesson. Лисица первый перс, который у меня выпал, она бафает силы, заполняет ульт персонажем. Пользовался, пока броня не выпала, которая схожа пароля. We have to go on the offensive. Окей. Звучит вкусно, в принципе. Target threat index. Look out! Tough luck. You couldn't have done it without me. Какой-то пазл. Птичка. Просто следует с тобой. Ну, это привычно. You shouldn't annoy a girl with an axe. Боже мой. East Fine, большое спасибо за 200 рублей. Всегда любил серию Персоны и слышал про СМТ на твой канал. Твое творчество открыло для меня эту вселенную. СМТ. Сейчас играю в 5-ю и тупо кайфую. Казал, понятно, но в планах все пройти. Большое тебе спасибо, East Fine. Очень приятно слышать. Я рад, что подтолкнул тебя к личному ознакомлению прекрасной франшизы. Большое спасибо. Your number is up. Is that all you got? Let me pay you back tenfold. My turn. Еще один. Scared yet? Huh? Annihilate. Почти. No. Tough luck running into me. I'm not afraid of you. Even a little strength comes in useful. Ой, гексагон. Чеш. Ага. К этому надо еще вернуться. Не забыть. И там шорткат. Мою игровую импотенцию вылечил очень кайфанул от разрабов СМТ. О, это вдвойне приятно слышать. Да, игровая импотенция это случается, в этом очень приятно. Ну да, это всегда круто. Новые области в гейминге обнаружить для себя. Это приятно. Что-то неизведанное такое. Ну и неизведанное лично для тебя. Так, кубик. Местный Delivery Club. Так. Черт. Пока что вот это, она выглядела сложнее, чем она есть на самом деле. Признаюсь честно. Ешки, дальше идем. О, тут прячется. Fight to win. Who
invited you? Told you I could fight. Ну, блин, то, что они возрождаются после гибели, всегда надо учитывать. Haven't learned your lesson. Убили. Да что было? Who will it be? Tough luck. Смотрю сейчас твои стримы по СНТ-5 и You попутно couldn't сам have done it играю. without me. Так, какое впечатление от игры после прохождения? О! Это, да, вопрос... В общем, геймплейно и с точки зрения геймдизайна я считаю, что СНТ-5 лучше. Одна из лучших в серии. Там наравне с Ноктюрном и SMZ4 Apocalypse. Но вот сюжет, наверное, один из самых худших в серии. Так что, да, там, как правильно выражались, в СМТ-5 геймплей сделан настолько круто, насколько херово сделан сюжет. То есть там 50 на 50 буквально. Но в целом, СМТ всегда был больше так про геймплей, или иначе. И СМТ-5, повторюсь, он сделан потрясающе. Поэтому, если подводить такой итог, то СМТ-5 очень хорошая игра. Из-за того, что это, да, такой себе сюжет, очень слабый и никчемный, никак не преуменьшает заслуги тех людей, которые делали геймплейную составляющую. Вообще в этом мире очень много загадок. Собственно, после сюжетки только и остается, что фармить и загадки решать. Окей. А в принципе, да. Насколько это большой мир? Потому что вот Беловод достаточно такой. Много локаций имел в себе. Так, ну скорее всего сейчас мы с этим поборемся. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sparrow. Заморозился, да? Неприятно. Nothing can stop me. No manners, huh? Who will it be? Tough luck running into me. Here. I'm not afraid of you. Look out. Everything is ordained. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Ронан смертник. Так, хорошо. My turn. As you command. You can't run. Merciful Medicus. Annihilate. Haven't learned your lesson? Let me pay you back. Tenfold! Ну да, ладно, Who поставить. invited you? А то откинется ж. Who will it be? Ай, чуть не могу сейчас поставить. Stay back, Clara. Try that again. Secret of the saints. Stay back, Clara. Ну, щит ты все равно не пробил. I want to protect everyone too. Mr. Sparrow. I need to be brave. Hide. As you command. As you command. Кажется, мы, слушай, дело бы больше играли. Ну да, но это, знаете, вот конец одной арки, начало другой арки. Там всегда переходный период всегда отмечает очень много сюжета. Gotta try hard some. Watch this Да, ну, awesome move. или вот это выбери сегодня. Target threat index. Eliminating threat. Fight to win.
Is that all you? Let me pay you back. Tenfold! Помню, играл в СМТ-3, когда еще английский не знал нормально. Там такой перевод был, что я просто скипнул игру. А в ней хороший сюжет стоит. В нем специфичный сюжет. А СМТ-5 подает сюжет. Пытается подавать сюжет. Точно так же, как в Ноктюрне. В принципе, СМТ-5 это Ноктюрн 2. Но, в отличие от СМТ-5, сюжет там имеет больше смысла, символизма, философии интересной, и мировоззрения, и мироустройства. То есть все, что сделано в СМТ-5, сделано идеально в Ноктюрне. В СМТ-5 просто не получилось повторить, а они пытались явно. Так что, да, советую. Ноктюрн знаковая для серии игра. Одна из лучших. Но специфичная, особенно в плане сюжета, да. Там он... Я бы сказал, что чуть не как в Dark Souls, но некорректное сравнение. Обидно, что арка не закончена. Да, я слышу. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Just sit back and relax. All Amicacitors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Загадка. Поворачивайте компас, чтобы выровнять небесную ось внутреннего и внешнего кольца в одном направлении. Яркие звездные метки на компасе указывают, насколько может поворачиваться кольцо компаса. Например, одна яркая звездная метка будет означать поворот на 60 градусов заход. Существует два типа вращения. Вращение по часовой стрелке, вращение против часовой стрелки. Окей, ничего не понял, но разберусь. Окей. Персона 5 или Санта 5? Персона 5, безусловно. Персона 5 все-таки в сердечко. Навсегда. Еще артефакт. Так, я думаю, на этом мы и закончим. Половину сундуков еще не нашел. Я буду эту локацию еще защищать. Сюда, видимо, может пойти. Это ладно. Ладно. Где мой лев, которого я теперь буду мейнить? Качайся на полностью, пожалуйста. И возвысься, пожалуйста. Кстати, возможно, мы покрутить сейчас сможем. Во-первых, да, крутку я могу купить. Но это уже... Посмотрим, что за персонажи будут в следующем баннере. Точнее, понравятся ли они мне. Синька. Who cares? Аним 30 рублей. Привет, будешь ли играть Blue Paid Summer of Cats? Что-то слышал, но нет, не планирую. Самый любимый JRPG Persona 5. Persona 5 навеки. Такс, да. На этом тогда заканчиваем сегодняшний стрим.
накрутил я себе льва. Львом я очень сильно доволен. Хоть и был шанс, то, что упадет по одному месту, особенно после плоского гепарда. Но все-таки лев выпал. Ладненько, я думаю, продолжим на выходных. Надеюсь, я хочу добить сюжетку Китая, и тогда будем проходить в сюжетку компаньонов. Тут как бы поднакопилось неплохо. С персоной 5 не было Джейсона. Ну да, это верно. Хорошо. Спасибо, что все пришли. Я пойду высыпаться. И всем пока. Надеюсь, увидимся